Sziasztok, én Attila vagyok. Tegnap lejöttünk Vajdahunyadra. A tegnapi napról túl sokat ne beszéljünk, mert a szakadó esőbe jöttünk végig, az utolsó nagyjából 200 km az elég húzós volt. Viszont most itt vagyunk Vajdahunyadon, elmegyünk, megnézzük Déva-Várát, utána pedig visszajövünk és folytatjuk Vajdahunyad várával. Eközben ez a kis terület, ez a szállásunk, tök kellemes. Ajánlom neki. Ott nem megyünk fel. Félúton vagyunk felfele. Hát a kilátás az azért ott van. Igaz, hogy felhős, esős, meg relatív hazafelé elázunk, de nem lehet minden tökéletes. Like the sun gives into the moon, into the night. Time continues marching, it slowly crawls. With each new one starting, I recall. You came into my life just like another season. Not for long, just like time, just like another season. You came into my life just like another season. Not for long, just like time, just like another season. Sziasztok, hello! Hello.
Ma kedv van, este mindjárt 10 óra. Vajdahunyadról indultunk. Elmentünk Nagyszebenbe, ott megvettük az a bérünket, majd indultunk tovább a Transzfogaras irányába. a Transzfogaras előtt, mivel kicsit becsúsztunk időbe, megálltunk, hogy lehetőleg Taco Bellt ne vigyünk már be a medvék közé, mert lehet, hogy a medvéknek is tetszene. Úgyhogy azt gyorsan megettük. Majd hát egy jó hosszú úttal, de 1 órakor indultunk el lefelé a Transzfogarason. Ahol hát, szakadt az eső. De jó volt, tehát eltekintve attól, hogy nem láttunk semmit. Nem mindenhol szakadt az eső. Csak az első fejen, ahol szép tájak voltak. Hát függetlenül találtunk nagyjából egy 10 perces idősávot, amikor tudtunk kicsit fotózkodni. Úgyhogy látszott a völgynek a fele, mondjuk. Igen, de lehetett jó képeket csinálni azért. Innen majd vágunk be ezt meg azt. Ezt követően az úti célunk az a Ramnicu városa volt, ahol egyrészt tankolni, másrészt meg megálltunk leendő vacsoránkért, mert onnan jöttünk tovább. A jelenlegi szállásunk az Vajdahunyad vagy valami, ahova hoztunk magunkkal egy mekit, mert az jó. Az mindig És jó. holnap folytatjuk az utunkat tovább, fölfele észak irányába a Transalpinán keresztül. Érintjük 100 sebest. Majd a végcélünk az Arad lesz, de odáig már szerintem autópályán megyünk el. Az nem lesz annyira izgi, de azért a Transzalpina az jó lesz. De ami fura, hogy nem láttam egy ős se, egy nyulat se, meg semmit. Teheneket, birkákat, minden, a többit. Az... Tudod mi az oka? A medvék. Megették a medvék. Sun is down, enjoy the ride, got some pillows in the Chevy.
お前はもう死んでいる。何？ Smile, that's why